Amen. Amen. In yesterday's class, Na včerajšej hodine we explored once again the definition of morality. sme sa rozprávali o tej definícii morálky. And the question I want to ask A otázka, ktorú sa chcem spýtať, is, does anybody have any questions on what we've discussed so far on morality? že či má niekto otázky o tom, čo sme hovorili o morálke. Huh? Burn mark. Can we repeat the link between conscience and the concept of being seared? Urobili sme prepojenie medzi svedomím a konceptom zapečaťovania. So if you remember Webster's definition, Pamätáte na Websterovú definíciu? morality is to do with our behavior. Morálka má dočinenie s našim správaním. It's this connection that living beings have one with another. Je to toto prepojenie, ktoré živé bytosti majú medzi sebou. And this interaction we have with one another A to správanie, ktoré máme medzi sebou, alebo interakciu, is in reference to a specific issue. It's right and wrong. sa týka špecifickej oblasti, či je to správne alebo nesprávne. So up to this 1, 2, 3, 4th line, this is just a definition. Toto je len definícia. And then we went to 1 Timothy 4:2, Potom sme išli do 1. Timothy, and without proving it, 4:2. I didn't prove it, bez toho, aby sme to dokázali, I said these characteristics of morality are similar to those of the conscience. a povedala som, že tieto charakteristiky morálky sú podobné svedomiu. The word consciousness comes from this word conscience, Slovo vedomie pochádza zo slova and when you're conscious of something, svedomie. it means that you're V aware. angličtine. Znamená, že o tom vieme. You know, sometimes you do things, you say, I didn't know I was doing that, I wasn't aware of that. And Niekedy other niečo times you spravíme. are aware. A potom povieme, že ja som aj nevedel, že to robím. Nebol som si toho vedomý. Ale svedomie je, že sme si toho vedomí. So if you're not aware of something, Ak si niečo nie sme vedomí, you end up saying, I'm not responsible for that. tak povieme, že nie sme za to zodpovední. So being conscious of something means that you're accepting responsibility. Keď sme si niečoho vedomí, príjmame za to zodpovednosť. And obviously vice versa. A naopak. So I gave a very basic definition of what the conscience was. Dal som takú základnú definíciu toho, čo je to Very basic. čo je to svedomie. I said it's connected to the issue of being right and wrong. Povedal som, že je to spojené s tým, či je niečo správne alebo nesprávne. It's not a part of your body. Nie je to časť nášho tela. It's a faculty of your nature. Je to schopnosť našej prirodzenosti. A faculty is a department or a power
Je to sila alebo moc? Faculty? No. So I'll give you an example. Dám vám príklad. Memory, Pamäť, understanding, porozumenie, intelligence, inteligencia, passion. a túžby. These are all departments or faculties of your being. To sú všetko schopnosti našej bytosti alebo také, And they're not physical. a nie sú fyzické. And the conscience is also not physical. Svedomie tiež nie je fyzické. It's related to the issue of knowing what is right and what is wrong. Týka sa to otázky toho vediac, čo je správne a čo je nesprávne. And it has another component. Má to ešte druhý komponent. Faculty of making you feel bad or guilty. Má to túto schopnosť, že sa cítime vinní, alebo vieme, keď sme niečo robili zle, máme z toho zlý pocit. If you talk about criminal cases, keď hovoríme o nejakých kriminálnych prípadoch, if there's someone who's really evil, niekto, kto je naozaj zlý, would say of them they had no conscience. Povieme, že nemajú svedomie. What do you mean if you say someone didn't have a conscience? Čo tým myslíme, keď povieme, že nemá svedomie? You hear it in the media often. Často to počujeme v médiách. What did it mean? Čo to znamená? So, there's a gangster, Nejaký gangster, maybe the mafia, mafii, and they've lived for years as a boss, and they have all of these killers who just do all their dirty work for them. a roky žil ako vedúci tých, ktorí robia za ňo špinavú prácu a zabíjajú ľudí, a on je ich šéf. So these people, when they eventually get caught, Títo ľudia, keď sa dostanú na súd, did they not know it's wrong to kill people? oni si aj neuvedomujú, že je to zlé zabíjať ľudí. Did they know it's not wrong to get someone else to do the killing for them? A nevedia, že je to zlé, že niekoho iného na to získajú, aby to spravili za You don't nich. think so? And realize that they know that it's wrong. You know, they probably know that it's wrong, but they Ja don't si really. myslím, že vedia, že je to zlé, ale nevadí im to. It's a roadblock to what they want to get done. Lebo oni to tak sú. What I think happens in their being Čo ja si myslím, že sa deje v nich, is they don't feel bad about it. je, že sa kvôli tomu necítia zle. They know it's wrong, Oni vedia, že je to zlé, but they don't care. ale nevadí im to. So for conscience to work properly, you have to have two things. Na to, aby svedomie správne pracovalo, musíme mať dve veci. You have to know what's right and wrong, Musíme vedieť, čo je zlé a čo je... and then you have to have the Nedobre. ability to feel bad about A it. musíme mať schopnosť sa kvôli tomu cítiť zle. So if you know that something is bad, Ak vieme, že niečo je zlé, swearing, napríklad nadávanie, and you work in an environment that everyone swears, a pracujeme v prostredí, kde všetci nadávajú, if you're not careful, ak sme není after a opatrní, certain amount of time, what might you end up beginning to do? po určitom čase, čo budete robiť? Swear. Not Nadávať. because you know it's okay to do that, Nie preto, že by sme si mysleli, že je to v poriadku, že na tom nie je nič zlé, it's because you become desensitized. ale stali sme sa voči tomu necitliví. You don't feel so bad. Necítime sa tak zle. So it has to have these two components. Musí to mať tieto dva komponenty. 1 Timothy 4:2 says, these people have had their consciences seared. Títo ľudia majú zapečatené, žhavo poznačené svoje svedomie. So the word seared means to burn. To znamená vypáliť. But it's not any type of
It's not just a generic form of burning. To nie je hociaké vypálenie. Has this concept of having burn marks. Má to koncept toho, že sú tam značky vypálené. Or what we've got here is a picture of a brand. Čo my tu máme, je to ako keď sa dáva Well, this is a branding iron. značka. This znamenie. becomes a symbol of possession. A to je symbolom vlastníctva. And we had a Spirit of Prophecy quote, Testaments to Ministers, page 38. Máme citát od sestry Whiteovej, TM 38, svedectvá pre kazateľov. Now, when your conscience is seared, Ak vaše svedomie je žhavo when it's poznačené, in the possession of someone else, to znamená, že patrí niekomu inému. there are either one of three options that is happening. Je jedna z troch možností, ktorá sa deje. Option one, you Prvá, don't know what is right and wrong. buď nevieme, čo je správne a nesprávne. Option two, Druhá, you know what's right and wrong, but you don't feel guilty. vieme to, ale necítime sa kvôli tomu vinní. Or option three, Tretia, you don't know what's right and wrong, so therefore obviously you would never feel guilty. Your conscience is totally dysfunctional. nevieš, čo je správne, nesprávne, ani sa necítiš vinný, máš úplne nefunkčné svedomie. Perhaps we might just simplify all of that Ale zjednoduším to and say, a poviem, you either know what's right and wrong, buď vieš, čo je správne a nesprávne, or you have a problem about feeling bad. alebo máš problém s tým, že sa necítiš kvôli tomu zle. So right and wrong Správne a is to do with what? nesprávne má dočinenia s čím? It's to do with information. S informáciami. Does everybody see the connection Vidíte to prepojenie? for the car? Does that make sense? Dáva zmysel? How's right and wrong connected to information? Ako je to How spojené is s right and wrong informáciami? connected to To, že vieš, čo je information? správne a nesprávne. falsch mit Informationen in Verbindung? Yeah. Make the connection. Stell die Verbindung mal Aké her. je to prepojenie? I see the cleaver gives the information to the part to the part of the body something is wrong, right or wrong. Okay. Say it again. We didn't catch that. The cleaver gives The what? cleaver. No? Intelligence. Yes, intelligence gives the information to the body to do something right or wrong. Also deine Intelligenz gibt dir die Information an deinen Körper, etwas Richtiges oder Falsches zu tun. Information. Also die Information. Anybody want to give a different example? Hat jemand ein anderes Beispiel? Dáme nejaký iný príklad? That's correct. Ist das richtig? What's wrong and right and wrong. Uns musste einmal gesagt werden, was richtig und falsch ist. Počula som. So it's an information. Das sind diese Informationen. If you give in the wrong information, Ak máme Wenn dir also nesprávnu die falschen informáciu, Informationen gegeben wurden, you will do the wrong thing, tak budete dann robiť würdest du auch das nesprávnu Falsche vec. tun. and you might actually think it's right. A môžete si myslieť, že robíte Obwohl du správne. denkst, dass es richtig ist. And that's the problem with most people. Das To je ist das problém s Problem mit den väčšinou meisten ľudí. Leuten. So in the context of Adventism, Takže v kontexte Mit adventizmu dem Hintergrund des Adventismus scientists will tell you vedci vám die povedia, Wissenschaftler sagen, we need the right amount of protein. dass potrebujeme wir die richtige správne Menge množstvo von bielkovín. Eiweiß benötigen. Is that correct? Správne? Yes, it's correct. We do need the right amount of protein. Áno, je to správne. And the information that they have Informácia, ktorú majú, is that the best type of protein je, že najlepší typ tých bielkovín is animal based, from sú an na animal. základe živočíšnych bielkovín.
and you need a fair amount of that A protein. potrebujete toho dobré množstvo určité. Eiweiß benötigst du nun eine ganze Menge. So therefore it becomes dangerous not to eat meat. A je nebezpečné nejesť mäso. So it's information. To je informácia. And because we're intelligent, Pretože sme inteligentní, we look for some level of proof tak hľadáme nejaké dôkazy toho. or something to convince us that it's correct. Alebo niečo, čo by nás presvedčilo, že toto je správne. We get that. So now we To say získame a povieme, it's right to eat meat to je správne jesť mäso. and it's wrong A je nesprávne to not do that to nerobiť. because it's dangerous. Je to nebezpečné. And so when you eat meat, you'll never feel guilty. Takže keď jete mäso, nebudete sa cítiť vinný. Then we become Adventist. Potom sa stanete adventistom. And what changes? Čo sa zmení? The information changes. Zmení sa informácia. So now we read that meat is bad for you. Teraz čítame, že mäso je pre nás zlé. So now we change what's right and wrong. Tak sa nám zmení to vnímanie do správneho a nesprávneho. And then if you ate meat, you would feel bad. Ak budeme jesť mäso, budeme sa cítiť z toho zle. Budeme mať zlý pocit. Are we all okay with that? Áno, súhlasíme. Someone give me an example where you know something is wrong, but you don't feel bad. Dajte mi príklad niečoho, čo viete, že je to zlé, ale necítite sa pri tom zle. Sister Tamina? Tamina? Can I give it the opposite direction? Something is right, but we feel it's wrong. Kann ich es andersrum sagen, dass ich sagen kann, etwas ist richtig, aber Je opačný, opačné, že vieme, že je to správne a cítime No. sa zle? Nie. I want you to give me an example. Chcem, aby möchte, si dass mi du mir ein dal Beispiel príklad, gibst. You know something's bad, but you would do it anyway. že vieš, že Du niečo je weißt, dass zlé a es schlecht spravíš to ist, aj aber tak. du tust es trotzdem. Because if it's the other way that you want to give it, of Denn course you wenn, would do that thing. denn wenn es andersrum ist, so wie To du es sagen spôsob, ako chceš möchtest, dať ty, natürlich machst du das. In fact, that's the example that I gave. Das ist ja to in je Wirklichkeit das vlastne Beispiel, was to, ich čo som gegeben habe. dal ja. You think something is right and it's not. Du denkst, Niečo dass si etwas myslíme, že je to richtig ist, správne, aber ale nie es je. ist nicht richtig. So, you do something wrong and you don't feel bad. Takže urobíš niečo zlé a Etwas Verkehrtes, necítiš, teda, a du hast necítiš sa keine zle. Schuldgefühle dabei. Niečo nesprávne a So necítiš only sa one zle. person does that kind of thing. Also macht das nur eine Person hier? Can't come up with examples. There's something wrong, but we see everyone do that. So to give us a Give me an example. Also wenn etwas falsch ist, aber wir sehen, dass es jeder macht. Gib mir ein Beispiel dafür. Open your heart to us. Öffne dein Herz. Okay. To for them to be angry, we know that's wrong. Also zum Beispiel zornig zu werden, da wissen wir, dass das verkehrt ist. But sometimes the situation is so acceptable for us. Aber manchmal ist So, die Situation so, yeah, dass es für mich that akzeptabel we, ist. we cannot, that we will be out of control and Dann sind wir außer Kontrolle we'll be angry. und immer noch zornig. Myslím, že rozpráva o hneve, že vieme, že You? Das ist ein großes Problem. No. Not only. Nicht nur für mich. So that's yes. Sister to me. If you take a Catholic Wenn du who einen keeps Katholiken nimmst, Sunday, der Sonntag hält, Protestant who keeps Sunday, oder einen Protestanten, der den Sonntag hält, which is wrong, was keď falsch si ist, vezmeš but katolíka, they don't have the information, so they don't feel like it's wrong. They think they do the right thing. sie Nedelu, haben diese je to Information nesprávne, nicht ale und oni o somit tom haben sie nevedia, auch diese takže sa Schuldgefühle. necítia kvôli Sure. tomu. What I want is an example where you know it's wrong and you still do it. Áno, Okay, ale ja das ist chcem so, aber príklad ich toho, möchte že vieš, že je to dabei bleiben. nesprávne a Ja. naďalej to robíš. Brother Arian, no one does that. Arian, Arian? Christ, to nerobí? we're all saints, Yeah. Všetci svätí. all good people. Sind wir denn hier alles Heilige? Okay, Brother Jim's going to give us Jim. one. Jim wird uns jetzt eins geben. I got an example. Ich habe ein Beispiel. About a few months ago, Vor ein we paar were at our church waren wir in einer fellowship meal, and they had a big bowl of Fritos there.
So we took some Crisps, some kind of crisps. Yeah, Minule salty bol- and na Agape not boli tam oily čipsy. and not too good for you. And we knew Viem, that. že We nie knew sú pre that. mňa dobré a But we zdravé. were eating them anyway, and we took some home, and then we went out and bought a bag of Jedli sme ich aj tak a potom sme si ešte and ate zobrali the aj whole domov. bag up in a short amount of time. They're very addictive. But we knew that it was wrong, and we did it anyway. But then we stopped. You know? Vedeli sme, že to nie je dobré, ale aj tak sme to spravili. They Yeah, stopped because after we the just felt second bad. bag. But the feeling bad hadn't been overcome till after we ate the bag. After Aber the- das schlechte Gefühl hat uns nicht davon abgehalten. Necítili sme sa z toho veľmi zle, Zweite auch noch zu potom až trochu So neskôr. it's often connected to eating. Často to má dočinenia s jedením. We eat things that we know are bad for us, Jeme veci, o ktorých vieme, že sú pre nás zlé. für uns sind. that we're not eating for strength, we're eating for, the Bible says for gluttony, it means for taste, Wir essen Nie enjoyment. pre silu, ale pre našu chuť a pre... sondern aus Lust. Nothing wrong to eat for enjoyment, Na tom nie je nič zlé jesť pre radosť a v radosti, but the reason we eat should have a purpose behind it, ale to, prečo jeme, má svoj zámer. which means to give life, not death. Má nám to dávať život a nie Den smrť. Körper am Leben zu halten und nicht zu schädigen. So we eat bad food and we know it's bad for us, Ak jeme zlé jedlo a vieme, že je pre nás Wir zlé, wissen, dass es schlecht für uns ist, but we don't feel bad, we don't feel a guilty. necítime sa aber ohľadne wir toho haben keine vinní. Schuldgefühle. So I see lots of people Mnoho eating ľudí things that I'm sure is bad for us, So, ich sehe jeme veci, mnoho ľudí von denen ich sicher bin, dass vie, es že je schlecht to für uns zlé sind. so this is what I do. A confession. Und das ist jetzt, A was takto ich to tue, robím. ich, lege A es otázka auf je, Bauseite ab. I look at the food, pozriem sa na jedlo, look at them, na nich, Spazieren, look at them, look at the food, na nich na jedlo spazieren und das Essen an. and I think, I know that food is bad, a hovorím si, viem, že to je zlé jedlo, but I look at the person pozriem sa na Schau nich die Person an. and I say, they look attractive, a poviem, ale Sehen vyzerajú aber ziemlich príťažliví. attraktiv aus. no spots, Nemajú žiadne tie pupáky, Falten, nice figure, peknú postavu, muscular, ešte muskulär, majú aj svaly, glowing hair. pekné glänzendes husté Haar. Then I vlasy. look at the food, Pozriem sa Schau dir das Essen na an. jedlo and I think the food's bad. a vidím, že to jedlo je zlé. Gut aus. How can it go into their body Ako, že to Kann das in ihren ide do Körper ich tela hineingehen and create something that's so beautiful? a vytvára to und niečo etwas krásne. hervorbringen, das so hübsch aussieht. It doesn't connect in my brain. Mne sa to In nespája v meinem hlave. Gehirn kriege ich das nicht zusammen. And then I think, Potom si myslím, maybe it's not that bad. a možno, že to nie je také zlé. Because I think if I ate it, No myslím si, keby som to jedol ja, Wenn ich das essen würde it would wreck me. mňa by to hneď And I don't zničilo. look that good as it is. und sorry. I don't look that good as it is. Even with eating the good things, I don't look that good. Ich schaue ja auch, ich schaue noch nicht mal so gut aus, Nevyzerám wie ich veľmi aussehe. dobre, ale keby som jedol tie veci, vyzeralo by to zle. So I'm scared to eat the bad food. Ja sa bojím jesť zlé jedlo. Angst davor, das schlechte Essen zu essen. And I figure this beautiful person eats it A teraz tento pekný človek to tu je, and they don't get aggressive. nie sú z toho agresívni, They're calm. sú pekní, milí, So the food isn't damaging their spirit neničí Also to das ich Essen ducha schädigt auch nicht ihren Geist oder ihre Seele. and they're physically attracted. a sú fyzicky Körperlich priťažliví. attraktiv. So maybe it's not that bad. Možno to nie je také zlé. Gar nicht so schlecht. Especially if you're someone in a position of responsibility. Zvlášť ešte, keď je to niekto, kto má zodpovednosť aj v pozícii. Eine verantwortliche Position hat. If the elder does it, can't be that bad, can it? Keď to robí ten starší, nemôže to byť také zle však. Kann nicht so schlecht sein. And so I become desensitized. Stal som sa necitlivým. Werde ich desensibilisiert. And so I think, can't be that bad. A hovorím si, nemôže to byť také zle. Dann denke ich, es kann nicht so schlecht sein. To have a few, what are they called? Fritos? Fritos. Fritos. Ein paar Dáme si pár čipsov. frittierte Chips zu essen. A few chips won't do you that much harm, will it? Veď to nám neurobi takú škodu, pár čipsov. Sister Tamina. That's Tamina. my confession. Das ist meine. I was gonna say a person stealing often is considered You have the as speaker there, yeah? yeah. Stealing is often considered as wrong.
Also das Stehlen wird häufig Kradnutie als často falsch považované za dargestellt, Yet so many people do it, aber so a viele mnohí Menschen to tun robia. es. and I doubt the persons who do it regularly that they feel guilty about it. Und ich Ja glaube, si dass die myslím, že tí Menschen, die ľudia, es čo to robia, sa regelmäßig tun, necítia kvôli ein tomu schlechtes Gewissen haben. vinne. I worked for this company for so long, they owe me something. Ich habe für eine Firma so lange gearbeitet, dass sie mir etwas schulden. We begin to justify. Und wir fangen Začnú an si to zu ospravedňovať. rechtfertigen. We do things without permission. Wir tun Robíme Dinge veci bez ohne dovolenia. Genehmigung. We're told, maybe at the school, Vielleicht auch hier an der Schule. don't take any food. Nimm kein Nedaj Essen. si žiadne And jedlo. we say, I'm sure they won't mind. Und wir sagen, Ja ich si glaube poviem, nicht, dass es určite im to stimmt. They nebude didn't vadiť. mean me. Sie haben To bestimmt s tým nicht sa... That's gemeint. my situation. They would think it's okay. Wüssten To Sie nie je moja meinen situácia, ja si myslím, Zustand, že je to dann v würden poriadku. Sie sagen, dass es in Ordnung ist. But we don't ask. Nepýtame sa. We just go through those steps and say, it's going to be okay. Wir gehen einfach hin Nepýtame und sa, wir gehen einfach zu ako dem to je v Punkt sagen, skutočnosti. My dass len es in ideme, že Ordnung ist. však je to v pohode. Catherine. Excuses. We make excuses. Wir machen, Robíme rôzne wir výhovorky. geben Entschuldigungen. And this is what begins to desensitize this guilt To znamená, component of the conscience. to Und diese vlastne Entschuldigungen, die wir spôsobuje machen, to, že wir tento lassen das komponent nášho Gewissen svedomia sa stáva necitlivým. abstumpfen. Brother Jonathan. The example I had was, what do you call that? Black work? A black word. Work. Black work. Yeah, you just work and get cash for it. Yes. Also mein Beispiel wäre, Práca ako čierna práca, You work on the black dostávaš, market. aha, ako keď pracuješ vlastne, dostávaš I na think in the ruku, UK they call it you work cash in hand. vor allem im Königreich heißt to máš vlastne hneď na ruku, You bypass the system. keď obídeš ten systém. Yes. Often Často you do that to help the person, not even for yourself. to robíme preto, aby sme pomohli tomu človeku a nie ani sebe. Because they want it done that way. Oni to chcú tak, They persuade you that it's not that bad. prehovoria nás, že to nie je také zlé. The joys of self-employment. To je... Okay, so hopefully that's a bit clearer about conscience. Takže to sme povedali o svedomí. It's a really big subject, Toto je veľmi veľká téma important. a dôležitá. And the problem is, Problém je, when you see these people, keď vidíme týchto ľudí, Brother Arian, who are these people? brat Arian, kto sú títo ľudia? Those three people, Títo traja ľudia. kings, rulers and governors, Králi, vládcovia a takí you look at vládcovia. them and you think, what's going on? Pozrieme sa na nich a hovoríme, čo sa to deje? Don't you? Nie? You think, don't they know Myslíme si, nevedia, or don't they care? alebo je im to jedno. And sometimes it's not that obvious. Niekedy to nie je také zrejme a So if jasné. you keep up with the news, Ak sledujeme správy, whether it's true or false, I don't know. či je to pravda alebo nepravda, ja neviem. But a continual criticism Ale stála kritika of the executive branch exekutívne alebo výkonné of the United zložky. States. You might call it, or you might know it by the White House. Toho Bieleho domu. So if you think about that house, Keď rozmýšľame o tom Bielom it's actually dome, not someone's home. to nie je niekoho domov. The White House is actually a commercial business property. Je to vlastne komerčná You have lots of majetok people who komerčný. actually work there. It's their office. Oni It's tam an office pracujú, block. je to ich úrad. So you either call it the executive branch or the White House. Môžeme to nazývať výkonná zložka alebo Biely dom. So you have their leader Je tu ich vedúci, who stands in front of the podium. ktorý stojí pred pódium. We know who this person is. Vieme, kto to je. And
People say what he does is wrong. Ľudia hovoria, to, čo robí, je zlé alebo nesprávne. He lies. Klame, He's rude and disrespectful to people. je hrubý a neúctivý. And people say, this is him. He is what he is. A ľudia povedia, on je taký. Proste je So we taký. kind of get used to that. A nejako sme si na to zvykli. And then Potom we have all these people that surround him. máme všetkých týchto ľudí, ktorí sú okolo neho. And who do we have a problem with? S kým máme problém? Him or them? S ním alebo s nimi? We have a problem with them. Máme problém s nimi. Explain. Vysvetlite to? Because we say, Lebo hovoríme, I know this person. ja tohto poznám. I've got their biography. Mám ich životopis, I've met them. stretol som sa s nimi, They have a reputation majú reputáciu of being, we'll call it nice. Nice is a better word than good. toho, že sú milí, dobrí ľudia. They have a reputation of being nice. Majú dobrú reputáciu toho, že sú milí. This one Tento is a white man. je biely, This one tento is a young mother. je mladá matka. And he says all manner of things. A on hovorí úplne rôzne veci. And these people just stand by A títo tam stoja and they say nothing. a nič nepovedia. And you wonder, A rozmýšľate? don't they know what's right and wrong? Oni nevedia, čo je správne a nesprávne? Or Alebo don't they care? im to je jedno? Why don't they speak up? Prečo nehovoria? And this is happening at Neprehovoria. many levels Toto sa deje na mnohých úrovniach. in your own government. Vo vláde And unfortunately, a na nešťastie, often in your own movement často v našom hnutí and also in your own families. a v našej rodine It's a real common problem. máme spoločný problém. You know, besides the food issue, Okrem toho jedla, this is a huge problem for society. toto je veľký problém pre spoločnosť. I say it this way. Poviem to takto. When good people Keď dobrí ľudia stand by and are silent, stoja okolo a sú ticho, it's a common problem with humans. to je bežný problém s ľuďmi. And that's how much, that's why so much evil occurs. Preto sa deje toľko zla. You wonder, A my rozmýšľame, how do reasonable people end up doing such evil acts? ako na to príde, že rozumní ľudia sa chovajú tak hrozne zle. Ako sa to stane? And not feel bad. Okay, so we've explored a little bit more about the conscience and its relationship to morality. Takže sme niečo preskúmali o svedomí a jeho vzťahu k morálke. Does anybody have any more questions on the conscience? It's a really good subject to meditate upon. Má niekto ešte viac otázok o svedomí? Je to téma, o ktorej by som mohol dlho rozmýšľať. Because it touches every part of your life. Dotýka sa to každej časti vášho života. And the thing with the conscience, A myslím si, že so svedomím, especially when you're looking at someone else, not at yourself, zvlášť keď sa pozeráte na niekoho iného, nie na seba, the skill tá zručnosť is to know if the problem's information or if they care. je, buď problém je informácia, alebo či to pre nich má význam, či im na tom záleží. Sister Tamina. Questions. Ich habe zwei Fragen. The first one is if seared, that brand marking is the same as the sealing. Ist das Moja otázka je, či toto označenie je to isté ako zapečaťovanie. So
this brand, Also dieses, Takže diese toto. Brandmarkung, it kind of makes it difficult when I put MB there, das or macht AC. es natürlich jetzt schwierig, wenn ich hier MB oder AC hinschreibe. I'm almost begging the answer Schreibt die Antwort ja schon fast zum Teraz to nerozumiem. say it's the other way round. Je to naopak? genau andersrum ist. You can have your conscience seared good, positively or negatively. Naše svedomie môže byť poznačené negatívne aj pozitívne. So does anybody have a thought? Má niekto nejakú myšlienku? Jemand dazu einen Gedanken? So let me read a Spirit Prophecy quote first. Dám vám citát sestry Whiteovej. Tess Ministers Church, Volume 5. You have that in German? You don't have 5T To in je German? 5T. Okay. Do you have Maranatha? You should have Maranatha. Okay. Maranatha, Also Maranatha, Maranata. page 240, paragraph 6. Maranata 140 a je to aj v 5T, ale neviem, stranu nepovedal. And I'll give the original reference. Dám vám aj ten pôvodný. 5T 216. 5T 216. And Maranatha, what did we say? Maranata. Thank you. 240, paragraph 6. It's a famous passage, Je to známa pasáž. maybe not one of our top ones. Pardon, tu je 240. What are you doing, 240. brethren, in the great work of preparation? Čo robíte, bratia, vo veľkom dni prípravy? für die große Werk in der großen Arbeit der Vorbereitung. So we've erased this off the board. Toto sme No, we haven't. vymazali. It's here on the back. It was down here. Bolo to tu. Where are we Kde sme? in the passage? V tej pasáži. In der Zeit der Vorbereitung. What waymark is that? Welche Wegmarke ist das? Aký je to milník? This is the Sunday law. Nedelný zákon. Das Sonntagsgesetz. What will happen here? Čo sa tu stalo? Tested. Was wird hier geschehen? This is the great test. Tu je veľká Das ist der skúška. große Test. This is a preparation. To je príprava. Vorbereitung dafür. What are you doing in the great work of preparation? Was tut ihr zur Zeit Čo der robíte v tom großen veľkom dni Vorbereitung? prípravy? Those who are united with the world, Jene, Tí, die ktorí mit sa der Welt spojili so verbunden svetom, oder verbunden sind, Sister Suellen, sú len, when are they uniting with the world? wann verbinden či sie sú sich mit der spojení Welt? so svetom At the Sunday law. Im Sonntagsgesetz? In the future? In v der Zukunft. budúcnosti? Those who are uniting with the world are receiving. Tí, ktorí sa Jene, die spájajú sich so mit der Welt svetom, verbinden, príjmajú empfangen, Past, present, or future? ist das nun minulosť, Gegenwart, Prítomnosť alebo Vergangenheit budúcnosť. oder Zukunft? Present. prítomnosť. Gegenwart. So where are they uniting with the world? Wann Takže vereinigen kedy sie sme sich mit spojení der s tým Welt? svetom? Who are they? Brethren. Wer sind denn die? The brethren. Das sind die Geschwister. What are you doing, brethren? Čo robíte, bratia? To ona hovorí o bratoch. To nie sú ľudia zo sveta. This is all the church members. To sú Das sind ľudia also zo all zboru. die Gemeindeglieder. Where have they been? Where are they uniting with the world? Wann Kedy sa tun die spájajú sich s denn tým mit der Welt svetom? vereinigen? I'll give you multiple choice. Dám vám viacero Werde dir možností. verschiedene Möglichkeiten hier geben. That's it. A, B, and C. It's good odds. Oh, I have to pick one, A, B, or C. Yes, pick one. Okay, I'll pick B. You pick B. Also ich Wie wähle Tu hier sa B. spájajú so svetom na Bčku? Which time period are we in? V ktorom čase sa nachádzajú? Zeitperiode befinden wir uns denn hier? Sentence 1. Das ist der erste Sentence one. V prvej vete.
What are you doing, brethren? It's that this first sentence. What are you doing, brethren? Was tut ihr, In the Geschwister? great Dni work of prípravy. Čo robíte, preparation. bratia, vo In der veľkom Zeit dni der prípravy? Vorbereitung, in dem Who großen Werk der are Vorbereitung. uniting with the Lord? Just sentence one. Okay. ist der What are erste you Satz. doing? Are you A, B, or C? Willst guess du you're A, B A oder C? then. So you're in A. Takže sme tuto v Ačku. You're in the work of preparation. Bist Dni in dem Werk der prípravy. Vorbereitung. And when are you uniting with the world? Und wann Kde sa verbindest du dich spájame denn so mit der Welt? svetom? A, B, or C? Oh, I see. A, The B A oder goes C? with that. No. Okay. Sorry, my fault. Okay, so you're in A and you're going to unite with them in B. Also du bist bei A und du Sme v A a prichádzame k Bčku. You're preparing, Yeah. Pripravujeme sa and she says, a to hovorí du bereitest dich vor und dann sagt sie, second sentence, druhá zweiter veta. Satz, those who are uniting with the world Tí, ktorí sa jene, spájajú die so sich mit der Welt svetom, verbinden, are receiving the worldly mold, prijímajú empfangen ten die tvar weltliche sveta Form, and they're preparing. a pripravujú und sa. sie bereiten sich, For the mark and the beast. So they're preparing. sie So bereiten are they Pripravujú all, sa. all in A, still in A? All in A. Das ist To sa alles in všetko A. deje v Ačku. Everyone okay with that? Súhlasíme? Stimmt dem allen überein? I'm hoping you have it in German in front of you. Dúfam, že to máš v nemčine pred sebou. Also wir haben das leider nicht im Deutschen vorliegen. Máte? You don't? No, Yeah. the Elmite webpage doesn't have it in German. You know how Maranatha doesn't exist? Probably it's just a printed book some other Maybe not ministry officially. did, you know, Okay. not officially. Wie man das ist, but Faith I live by? FLB? I can check. So it's not FLB. Maranatha, it's not FLB. It won't be Testimony Treasures. CET. You're going to say no for that. That's in your school book. Okay, it's not in German. So Also wir haben das Zitat Dobre, nemáme to v nemčine. jetzt schneller nicht vorliegen im Deutschen. I'll read the two sentences and Ich lese die zwei Sätze, tell me Prečítam if you see it. tie dve dann sagt vety. mir, ob ihr das erkennt. What are you doing in the great work of preparation? Was tut Čo ihr in robíte, der bratia, Zeit, vo veľkom dni in prípravy? dem großen Werk der Vorbereitung, zur Zeit des Vorbereitungswerks? This was the great test, Toto je veľká skúška. and this is the great preparation. Hier A ist toto die je große veľká Vorbereitung. príprava The great preparation for a great test. Das ist die große Je to veľká Vorbereitung für einen príprava großen Test. na veľkú Okay with that? skúšku. Stimmen wir dem überein? And that's, you know, don't just let that ride over you. Lass dich davon jetzt jemand Nech nicht to takto überrennen. len This nepreletíme. idea of it being a great work, Von der Idee einer großen My sme vo we should veľkej really think práci. about what makes it great. Why is it great? Prečo je tá práca taká veľká? von einer großen Arbeit gesprochen hat. Was macht sie denn so groß? She says, those who are uniting with the world are receiving the worldly mold, Tí, čo sa spájajú so svetom, príjmajú ten tvar sveta and they're preparing. a pripravujú sa. So what is a mold? Čo je to When tvar? you make a loaf of bread, Keď robíme we normally call it chlieb, a tin. I don't know what you call it in German. to je vlastne ten, And you put this dough, this lump, into the. máme tú formu And a sometimes- dáme tam cesto. It has a logo imprinted on here, Niekedy tu je nejaké logo vytlačené on the side of the. And when you put it into the loaf a keď tam tin, dáme ten chlieb, the dough takes the shape of the tin, tak sa to upečie v tom tvare and when it's baked, a potom, it'll keď je have the to 1, 2, 3 upečené, imprinted on it. tak tam máme to logo. 1, 2, 3. This is a alebo- mold. To je ten tvar. Everybody okay with the mold? Áno, to je slovo good. tvar. So. Oh, you have Testimony Treasures. Good. So I'll give that one. Dám vám ešte jedno miesto, to máte It's, v in nemčine. English, it's.
Good. 70.4 in the English. 2 TT. That's strange to have that. 2 TT 70. 70.4. 4. odstavec. Hopefully it's translated well. To sú... So we're in the great work of preparation. So that should tell us Sme v tom dni prípravy. that A to by nám malo povedať, sentence 1 and sentence 2 is repeat and enlarge. že tá veta prvá a druhá sú opakovanie a rozšírenie. So sentence 1 is a rhetorical question. Takže tá prvá veta je retorická otázka. What's a rhetorical question? Aká je retorická otázka? It's basically. V základe. Sister Catherine? Sestra Katrin? Dieselbe Frage wiederholt. The same question repeated over and over. Tá It's a istá rhetoric otázka, question. ktorá sa opakuje znovu a znovu. Sister Suella? Sestra Suela? Didn't he already know the answer to? Es ist eine Frage, zu der ich bereits die Antwort kenne. A question you know the answer to already. Mm-hmm. Sister Catherine? Were you going to say something? No? Brother Jonathan? You give no answer. Why don't you give an answer? Prečo nám nedáš odpoveď? Yeah, but Eine rhetorische Frage, keine Antwort, weil es eben eine rhetorische Frage ist. do you want an answer? Chcete odpoveď? Why don't you want an answer? Prečo? Why ask the question if you don't want the answer? You can't define it by its own word. Weil die Antwort quasi, also eine rhetorische V retorickej otázke je odpoveď zrejmá, alebo So you either don't want the answer given. buď nechceš tú odpoveď, No, in fact, you don't want the answer given. buď nechceš tú odpoveď, ktorá je daná, And there are various reasons. a sú rôzne dôvody. But to say in its simplest form, Ale v tej najjednoduchšej forme the answer is already so obvious, the question doesn't need to be answered. tá odpoveď je tak zrejmá, že nemusíme ani odpovedať. Is that how you said it? Tak si No, to you said it povedal? better. How did you say it? You know the answer, or the answer is obvious. Ich habe gesagt, du kennst die Vieš Antwort odpoveď, schon, weil alebo die tá Antwort- odpoveď je oder die zrejmá. Antwort ist halt so offensichtlich. The answer is obvious, or you already know the answer. Alebo ju už vieme. Je zrejmá, alebo ju vieme. Sister Suwan? The answer's obvious. The answer is obvious. Okay. Die Antwort ist so offensichtlich. Are we okay with that? Sind Súhlasíme? wir dem überein? So I'm saying sentence 1 and sentence 2 is repeat and enlarge. Prvá a Ich druhá sage, veta dass sú Satz opakovanie 1 a und Satz rozšírenie. 2 eine Wiederholung, eine Erweiterung sind. She's risky. What's the first rhetorical question Was ist denn die Aká je prvá erste retorická rhetorische otázka, Frage, that was ever asked? die je ktorá gefragt kedy wurde? bola Where are you? Wo bist du? In the book of Genesis? v knihe Im Genesis? ersten Buch Mose. And- God really tell you? Hat Gott dir wirklich gesagt? Oh, which one? Adam, kde si? Alebo I think naozaj this to is Boh right. Ich povedal? denke, dass einer recht hat. Did God really say that? Naozaj Hat to Gott Boh das povedal? wirklich gesagt? But is it a rhetorical question because it puts like doubts in? Ist das denn eine rhetorische Das Frage, ist weil eine sie rhetorische impliziert ja Zweifel? And I thought that's not what rhetorical questions do. Und ich dachte, dass das nicht ist, was rhetorische Fragen tun. There might be some moral implications, Da mag Môžu es to byť nejaké einige morálne moralische implikácie, Auswirkungen geben, but if we kept to our definition, ale keď sa podržíme tej definície, then I think it fits that criteria. myslím si, že to splňa tie kritéria. So God is saying to Adam and Eve, "Where are you?" Boh hovorí Adamovi a Eve, They kde say, ste? "We're here, sneaking." He already knows the answer, On už pozná odpoveď. and when Satan says, A Satan povie, "Did God really say that?" naozaj to Boh povedal? He already knows the On answer. tiež vie odpoveď. So the rhetorical Sú questions. to retorické otázky. That's what number 1 is. To je číslo 1. What are you doing, brethren, in the great work of preparation? Čo robíte, bratia, vo veľkom dni prípravy? She already knows the answer, what they're doing, doesn't she?
Veď ona vie tú odpoveď, nie? She already knows what's going on. Ona vie, čo sa deje. She says, A hovorí, you're either one or the other. buď ste jedno alebo druhé. You're either receiving the mark of the beast. Buď príjmate znamenie šelmy. The way she says that Spôsob, ako to hovorí, is you're preparing to receive the mark. je, že sa pripravujete prijať to znamenie. So you get the mark here, Takže dostanete to znamenie tu, this history, v týchto dejinách. beginning at B, going into C, beginning at B, Začína going to na into B, C. ide to cez C-čko. But when is that preparation Ale aká je tá happening? príprava? It's before, Predtým, not after. nie potom. So you're now preparing to receive the mark. Ak sa teraz pripravujete dostať to znamenie, And how do you receive that? ako ho dostaneme? What's the preparation for receiving the mark of the beast? Aká je príprava na prijatie znamenia šelmy? Brother Roland? Brat Roland? What's the preparation to receive the mark? Aká je príprava dostať znamenie? Ja, those who are uniting with the world. Sind die, die sich mit der Welt verbinden. Sú to tí, ktorí sa Excellent. spájajú so svetom, It says, Es sagt, you're receiving the worldly mold. príjmajú You're uniting with them. tvár toho sveta a zjednocujú sa s ním. Where's the world? Čo je ten svet? Here it is. Toto? This is the To world. je svet? This is you. To sme my? You go into the world Ideme do sveta, and you come into intimate contact with the world, prídeme s ním do intimného with the spojenia side of the baking pan, a na tej strane tej and you begin formy to take the shape of the pan. dostaneme tvár tej You're receiving the imprint of the pan. a dostaneme značku tej formy. You come out Vidíme, after going into the fiery furnace, to, potom ako sme And what have you now prešli got? tým the plámeňom, mark of the world. tou pecou a dostali And that sme happened znamenie sveta. before you went into the fire. Ale toto sa stalo ešte predtým, ako sme vošli You do already ohňa. were receiving that mold, My sme už získavali ten tvar, not in C, nie v C-čku, not even at B. ani pri B-čku, It was before, ale predtým, when you went into the mold and you started taking the shape. keď sme ešte len vošli do tej formy, predtým, jak sme išli do pece. So I don't know if anybody who's baked bread. Neviem, či to je niekto, kto už piekol chleba. So if you just give me some license, because you might say it's not exactly like this. Keď mi len dáte dôveru, možno si budete myslieť, že to nie je Well, look presne down. takto. So this is looking at the pan Keď sa pozrieme dovnútra tej from the top. formy z vrchu, That's the bottom of the pan. tak toto je ten I get to my dno. dough, Dáme tam cesto, cut a portion off, vyťahneme polovičku z toho, and I'm going to form it into a shape, sformujeme to to like a roll. a do takého ako keby, do takej And rolky, I'll just do like this. takto nejako. So it doesn't have to touch the edges. To sa vôbec nemusí dotýkať tej steny. In fact, what you don't do is push it down, My to tam nezatláčame, because you'll take all the carbon dioxide out. to by ste zobrali Just treat it karbon, gently, neviem just čo. Vyťahli drop it teda. in. My to tam len takto položíme And what will happen? a čo sa stane? It will grow. Narastie to, It will grow into the shape of the mold. narastie to do tvaru tej formy. And once it hits the edges, A keď to príde k tým krajom, it's fully taken the shape. tak plne to už má ten tvar. Then you wait for it to rise a little bit. Keď to trošku narastie, So once it's fully taken the form, keď to má plne tú formu, then you put it into the furnace. tak to dáme do Now I'm pece. going to equate putting it into the fiery furnace as this
experience. Do ohnivej pece, to je táto skúška, táto Sunday law. skúsenosť. So you start taking that model Takže keď vezmete tento model and bring it to this one, a prinesiete ho sem, when are you taking the brand of Antichrist? kedy vlastne na seba berieme tú značku Antikrista, alebo tú Because- jeho formu. When you have this burning, Keď máme toto vypaľovanie, you'd kind of think it was in this history, myslíme si, že to je v týchto dejinách. but it's actually happening in this one, Ale deje sa to už tu, in a preparation v time. príprave. Because in here there's no fire, Tu no nie heat. je žiaden oheň. And this one, because it has the concept of fire, it's like, stand up, I'm going to brand you. Tento koncept je ako keby v ohni. Postavte sa, ja vás If you označím. think about an animal, Keď rozmýšľate o zvierati, the farmer had already purchased you, you're already his. ten farmár, ktorý si vás kúpil, vy už ste jeho. You're already in his possession. Už ste jeho majetkom. And now he just marks you in A that poznačí model vás v here, tomto which is when modeli you're going to tu. receive the mark of the beast. Túto dostanete znamenie šelmy, But in this model that she's ale v giving, tomto modeli, ktorý dáva ona, hopefully we can see we're in agreement dúfam, že môžeme vidieť, že sme tu v súhlase. that you actually received the mark before. Oni dostali to znamenie predtým. What would happen? Čo by sa stalo? You're not in the oven. Nie sme v It's all trúbe. there in the pan. Tu sme v... So here's the pan, Tuto je... and here's the loaf of bread. Tu sme na panvici. No, But it's na not gone in panvici. the oven. Tu je chleba, nie je v trúbe. Have you received the mark? Dostali ste to znamenie? Yes. Áno. You're molded into that mark. Už sme sa vyformovali do tej formy. Do Could you tého- take the dough out Môžeme to vyťahnuť, to logo, and reform it a preformovať to and put it into a different pan? a dať to do inej formy? Of course you can. Áno. So when we say the mark, Takže keď povieme, že znamenie it has this concept of being set here. má to koncept toho, že tu sme už ukotvení. But beforehand, Ale predtým you're already receiving it. už to príjmate. So the mark of the beast is what? Znamenie šelmy je čo? According to the second sentence. Podľa tej druhej vety. Mark of the beast equals Znamenie šelmy je čo? receiving the worldly mold or being worldly. Dostávate tvar Those who are sveta. distrustful of self are humbling themselves before God. Tí, ktorí si nedôverujú, sa To je pokorujú sentence. pred Bohom. They're obeying the truth. Počúvajú pravdu. These are receiving the heavenly mold. Tí príjmajú tvar neba And they're preparing for the seal of God in their a foreheads. pripravujú sa na pečať šelmy na svojom čele. When the decree goes forth, Keď ten dekret ide, the stamp is impressed. je vtlačená tá The značka characters will remain pure and spotless. a ich povahy zostanú čisté, bez Now poškvrny. is the time to prepare. Teraz je čas sa pripraviť. So the question was Otázka bola, searing, že toto, mark of the beast, táto pečať šelmy, alebo can you toto also be sealed with the seal of God? vpečatenie je buď pečať Second, šelmy, alebo Testament Božia Treasures, pečať. page 70, says yes. Áno, môžeš Looks exactly the same way. môžeš mať vypálené znamenie šelmy alebo Božie. Same question or your second one?
Ešte ďalšia otázka? That's a statement about the son-in-law. So before the son-in-law, the preparation time period is where we grow into shape. Takže pred nedeľným zákonom je vlastne čas, keď rastieme do tej formy. And after the son-in-law, when we're in the furnace, this is where we settle into. A po nedeľnom zákone, keď sme v tom ohni, tak sa do toho ukotvíme. The difficulty with what Ellen White often does To, čo je také zložité s tým, čo robí len is she Whiteová, mixes imagery. je, že ona mieša rôzne obrazy. Because then she's going to say, Potom povie, when the decree goes forth, keď vyjde ten dekret, decree is law, Sunday law, tým sa myslí nedeľný zákon, she says, it's then that the stamp is impressed. ona povie, že je vtedy vpečatená tá pečať, alebo vtlačená, tisknutá. But if you have this concept of being molded, Ak máme tento koncept toho, že sa formujeme, you take the shape of the mold before it's heated. vezmeš ten tvar predtým, ako je vôbec So it's not stamped to afterwards. rozohriaté. To nie je vpečatené potom. So for me, it seems like she's used two different images and combined them. Mne to tu príde, že ona používa dva rôzne obrazy a ich kombinuje. If we spent more time in this, Ak by sme tu strávili viac času, we've made a simple statement urobili sme jednoduchý výrok, that says the worldly mold is the mark of the beast. ktorý hovorí, ten svetový tvar je znamenie šelmy. The heavenly mold is the seal of God. A nebeský tvar je Božia pečať. And we need to explore what that actually means. My musíme začať pozerať, čo to vlastne znamená. What the seal of God and what the mark of the beast are in reference to the worldly or heavenly molding. Čo je to Božia pečať a znamenie šelmy v tom význame tvaru sveta alebo tvaru neba? Okay, so hopefully we've answered that question. Dúfam, že to sme zodpovedali. Number 2. Back to feeling guilty. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu pocitu viny, Said some people just don't care. They don't have that guilt. že niektorým to nevadí, necítia pocit viny. How do you repair that? Ako sa to opraví? How do you repair that? Ako sa napraví toto, že necítime sa vinní? Conscience gets damaged in two ways. Svedomie sa môže zničiť dvoma spôsobmi. Bad information, not caring. Buď zlou informáciou, alebo tým, že nám to nevadí, nás to netrápi, keď robíme zle. Repairing the information is easy. Napraviť informáciu, to je jednoduché. Repairing this issue about not caring or caring, that becomes more complicated. Napraviť tento problém toho, že nám niečo je jedno, to je komplikovanejšie. I'll give two responses. Dám dve odpovede. The first Prvá, is that we need to see how bad. musíme vidieť, ako Paul zle. would say, I think it's Paul, Pavol hovorí, we need to recognize the sinfulness of sin. musíme rozpoznať hriešnosť toho hriechu. Does that make any sense? Sinfulness of sin? Dáva to zmysel, hriešnosť toho hriechu? Doesn't make any sense to me. No. Mne nie. It's a redundant statement. Je to taký redundantný výrok, ako keby je tam niečo navyše. We're saying you need to know how bad is. Musíme vedieť, ako je zlé, niečo zlé. The badness is really bad. To zlo je naozaj zlé. Not only a little bit bad. Nie iba trochu. Because he's not saying On nehovorí,
some sins are bad Že and others are not bad. že niektoré hriechy sú zlé a druhé nie. He's saying all sin is bad. On hovorí, každý hriech je zlý. In fact, all sin Každý hriech is sinful. je hriešný. Sister May? Aware. So I think this double information is put emphasis on this point. Diese doppelte Aussage. Ja si myslím, že treba len dať dôraz na tú informáciu. Did everybody understand that? Ak som rozumela správne, neviem. Rozumeli ste? You didn't hear it. Ich habe es nicht gehört. Didn't hear you. Ešte raz skús to povedať. The thing is bad, Das Vec je zlá, but most of us we don't aware of that. aber uns ist das nicht ale bewusst. my to... So the emphasis is at aware. So Somit ist die Bedeutung ten auf dôraz dem je, Bewusstsein. so the double information is What put information? double information. The repeating of the information. Sin is sinful. Sin and sinfulness. This Diese repeating Doppelung- information. Yeah. Diese Doppelung je hier, dvojitá diese informácia, že hriešne je hriešne alebo zlé je zlé. soll hier einen Schwerpunkt legen. Je to It tam, gives the emphasis. je tam ten emphasis, dôraz na to, about, pretože my si nemyslíme, že to zlé je zlé. Awareness. Es legt hier den Schwerpunkt auf das Bewusstsein, Preto je to zdvojené. Make sense? auf das Sinnbild. So, our problem is Náš Unser problém je, Problem we don't see how bad something is. nevidíme, ako zlé veci sú. And that needs to be explained. Toto musí byť vysvetlené. And then the other one that's important Potom tá druhá vec is habit. sú zvyky. We keep on doing things for long enough, Keď veci robíme dostatočne dlho, we become desensitized. staneme sa necitlivými na to. I look at people Pozrieme sa na ľudí, day in, day out, and they eat bad food. každý ďalší deň jedia niečo, čo je pre nich zlé, They look good. vyzerajú dobre, Some say it can't be that bad. tak si povieme, a to nemôže byť také zlé. So I begin to participate, Takže začínam mať účasť and it becomes habitual. na tom a je to pre mňa zvyk. So to deal with this issue, I think there are at least 2 points we need to tackle. We need to see how bad it is, and we need to tackle the subject of habit. Musíme vidieť, ako je to zlé a musíme sa dotknúť tejto témy zvyku. And habit, I'm going to define as repeated action. A zvyk to je opakovaný, You do the same thing opakovaná over and činnosť. over again, Robíme to isté dokola znovu a znovu. and you end up not thinking about it. A už o tom nerozmýšľame. Almost becomes a reflex. To sa stane taký reflex. So that would be a brief answer that I would give about how you deal with the issue of caring. To je taká stručná odpoveď, ktorú by som dal na to, ako sa vysporiadať s touto témou, keď nám sú veci So jedno. yesterday Včera we had a class on health, sme hovorili o zdraví. and you know when someone does a class on health, Keď niekto urobí o tom hodinu, o zdraví, if they're an inspiring speaker, a keď vedia taký inšpirovať, sú takí hovorcovia, ktorí majú they say dar inšpirovať, air povedia vzduch, is so important, je veľmi dôležitý and they turn it into a real big issue, a spravia z toho veľkú vec and they will inspire you. a vedia vás inšpirovať. And what's the next thing you'll do? A ďalšia vec, čo urobíte, je čo? You say, "Oh, I better go out and go for a walk and get some fresh air." Musím ísť na prechádzku, na čerstvý vzduch. And you say, I want to start having new habits. A poviete si, chcem začať mať nové zvyky. The information I have is that
fresh air is good. Informáciu majú, čerstvý vzduch je dobrý. I don't do any exercise, but I don't feel that bad. Necvičia, ale z toho sa necítia až tak zle. No guilt. Nemajú vinu. Until someone says, Dokiaľ im niekto nepovie, if you exercise and had fresh air, you'd be a super healthy person. keď budeš cvičiť, budeš zdravý človek na čerstvom vzduchu, keď budeš cvičiť. And so the person, Takže ten človek and so that person creates a guilty feeling. začne mať v sebe pocit viny. So if you're in the health class yesterday, did you feel guilty? Ak ste včera boli na hodine zdravia, tak by ste sa cítili viny. I did. Ja áno. Ja som sa Because they cítil. said Bolo povedané, you got to drink minimum of 2 liters. musíte vypiť minimálne 2 litre. And I'm thinking, 2 liters. I'm not managing it. I feel bad now. Jeda 2 litre, to sa cítim zle, to And I didn't nezvládam. even think about it before. Predtým som na to ani nemyslel. I just drank when I was thirsty. Proste pijem, keď som smedný. Then I remembered. Tak som si Supposed to have spomenul, lots of water. že musím piť vodu. And so they produced this guilt in me. Takže to spôsobilo vo mne tú vinu. So I want to change my habit. A chcem zmeniť ten môj zvyk. So I would tackle it from those 2 issues. And if anybody else has got any other thoughts. Ja by som sa dotkol týchto dvoch vecí. Neviem, či má niekto ešte nejaké myšlienky. If the person is provided with the information how bad it is, and these people or that particular person still doesn't care. Čiže keď niekto dostane informáciu, že je to zlé, ale s tým človekom to nehybe, čo robiť? You don't care? I don't care. Ak tebe to je jedno, mne to je Of course jedno. not. What do you do? Čo ty robíš? You feel pain. Cítiš bolesť? If you really care about them. Ak ti záleží na tom človeku, If you're a hardcore Adventist, ak si silný adventista, you say povieš in a proudful way, mocným spôsobom, I did my duty. spravil som moju I povinnosť, went to the church, išiel som do zboru, slapped them. som udrel po They tvári, didn't want to wake up. nechceli sa zobudiť, The blood is on them, not on me. krv je na nich, nie na mne. And you read Ezekiel Čítame and Ezechiela you comfort yourself. a cítiš sa dobre. God says your hands are blood free now, clean. A Boh hovorí, nemáš krv na svojich rukách. You wash your shoes, Oprašíš si topánky you feel good. a cítiš sa dobre. That's how most of us feel. Takí sú väčšina z nás. It's the attitude that we have, Takýto postoj máme. except if it's your child Rozdiel je, keď je to tvoje dieťa or your spouse. alebo partner. Then you feel pain. Vtedy cítiš bolesť. So when you ask, what do we do? Takže pýtaš sa, čo máme robiť. I think it begins with caring. Myslím, že to začne tam, že musíš mať o tých ľudí starosť. Begins with having pain about what you see. A boli ťa, keď It begins with having pain or vidíš tie caring veci. about what you see. We're in this class now. Sme v tejto triede, 15 of us. je nás tu 15. 10 of you I don't know very well. 10 z vás moc nepoznám. If you don't listen, Ak nebudete počúvať, I don't care. je mi to jedno. Doesn't hurt me. Mne to neublíži. The other 5, Tí ďalší 5, I know you well. vás dobre poznám. One of you Jeden z vás, I really care about. o toho mi naozaj ide. And if you don't listen to what I'm saying, Ak nebudeš počúvať, čo hovorím, I might even shed a tear. možno budem aj plakať. So it depends on how much you care about people, Toto veľmi závisí na tom, ako nám na ľuďoch záleží. which will determine what you do. A tak podľa toho sa budeme chovať. This is why Preto morality is so important. morálka je veľmi dôležitá.
This is why we are supposed to be social beings. Preto máme byť sociálne bytosti. Because when you separate from people, you end up not caring. Keď sa oddelíme od ľudí, prestane nám na nich záležať. I do care about you all. Mne záleží na vás všetkých, to bol len príklad. Was ich denke, ist, dass das Hauptproblem das Bewusstsein ist. If this person doesn't aware of his sinfulness, Wenn sich die Keď človek si neuvedomuje tú svoju hriešnosť, and I can see it, aber ich kann es sehen, then my work is to help him to see it also, dann ist tak es moja meine úloha je Aufgabe, mu pomôcť to vidieť, zu erkennen, to make the situation visible for them. auch ihm aby tá situácia bola pre nich viditeľná. Yes. Áno, All I was pointing out was, ale ja som hovoril, when you say it's your duty to point it out, ty keď povieš, že je to tvoja úloha to ukázať mu, we all have limits. všetci máme svoje obmedzenia. If you don't like the person much, Ak- you won't care much. Ak to človeka nemáte veľmi radi, nebude vám to veľmi vadiť. That's why it's important to build friendships, Preto je dôležité mať priateľstvo. because then you care. Potom vám bude záležať na tom. Beispiel bei mir in Nachbarschaft, die Frau hat bis zu vor 4 Jahren geraucht, aber sehr viel. there was a woman, she smoked very much. Und ich habe sie immer wieder aufmerksam gemacht, dass das nicht gesund ist und so viel Argumenten gegeben. And I always told her that's not healthy, and I gave her lots of arguments. A Und vždy sie som jej weiß, hovorila, dass že to ich nie je bin zdravé. Christin. She knows that I'm a Christian. Ona vie, Und že mir som kresťan. zuliebe hat sie langsam aufgehört zu rauchen. And because she likes me, she stopped slowly to smoke. A ona pomaly Aber prestala jetzt, fajčiť, lebo sme jede mali dobrý kleine vzťah. Krise, was sie erwischt, möchte sie wieder zurück. But every little crisis that hits her, she wants to start smoking again. A vždy, keď Immer príde do wieder. nejakej krízy malej, hneď chce Und fajčiť. mir zuliebe hört sie auf, über Gott hört sie von mir, aber immer wieder kommt sie in Gedanken zurückzukommen. So, because she likes me, she stops smoking, but she always tries to, if something bad happens, to start smoking again. Ona prestáva fajčiť, lebo má ma rada, ale vždy, keď sa And stane if you niečo don't zlé, chce začať have a fajčiť. good relationship with her, Wenn du jetzt Keď eine máš s ňou kleine dobrý Beziehung vzťah, mit ihr hast, after 5, 10, 15 years, po 5, 10, 15 rokoch, you give up. dann fängst du už an, to vzdáš. You say, I've told you, Povieš, že ja som ti to hovorila, and you Ja. don't change. nechcela si to Ja, zmeniť. das sage ich sie ja zurzeit. und this is what I'm about to tell her. Exactly. Ja. Denn, But Aber, denn wenn wir jetzt umziehen oder weg von dir sind, die kippt um. okay, we're about to move, and I'm pretty sure she will fall back. Ja sa mám Question is, do we sťahovať a care? Die Frage ist, ja si myslím, že sa k tomu vráti. I think for too many of us, we don't care enough. Ja si myslím, že problém je, že mnohí z nás nám nezáleží na našich bližných uns nicht zu sehr dostatočne. ans Herz geht. So that's why the Bible says, Preto Biblia hovorí, don't become tired of doing good. neunavte sa robením dobra. Don't be weary of well-doing. Neunavte sa z That's just toho, the King keď James version. žehnáte, keď robíte dobre. Don't become tired. Also, ermüdet nicht, Gutes zu tun. Hopefully you have another opportunity. I'm giving you more time, let me put it that way, Dal som vám viac času to look at the subject of prophecy. pozrieť sa na tému proroctva. So we spent our time in this class looking at the conscience. Pozerali sme sa na svedomie, Diese Unterrichtsstunde damit beschäftigt, das Gewissen anzuschauen. So you've still got more time now Und jetzt Ešte habt ihr máme teraz noch viac mehr času, Zeit, to give me a definition of what prophecy is. aby ste mi dali definíciu toho, čo je proroctvo. was Prophetie ist. And that'll be tomorrow. Und das Stretneme sa zajtra. You've got 24 hours. Ihr habt 24 Stunden. So please take the opportunity Bitte Máte nutzt die 24 hodín, to prosím, begin to zoberte si look and
understand the definition of prophecy. Túto možnosť toho, aby ste porozumeli definícii proroctva. Was die Definition von Prophetie ist. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Heavenly Father, we thank you Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti, that we can have a conscience že môžeme mať svedomie, that's void of offense, that is not easily offended, ktoré sa ľahko neurazí. help us, Lord, Pane, pomôž nám, not to be receiving the worldly mold, aby sme neprimali tú formu toho sveta. because we don't want to receive the mark of the beast. Nechceme prijať znamenie šelmy. Please be with us and bless us, we pray in Jesus' name. Prosíme, buď s nami a požehnaj nám v mene Pána Ježiša. Amen. Amen. We also ask for a blessing upon the food that we're to eat, Prosíme ťa aj za požehnanie na jedlo, and ask that in Jesus' name too. tiež v mene Pána Ježiša. Amen. Amen.